Okay, so tuone Android application development. Kuna library ya Kotlin inaitwa Jetpack Compose. Hii ni library ya Kotlin kwa ajili ya kutengeneza material design Android application. Kwenye traditional method ya create Android application tulikuwa tunatumia XML na Java programming language. XML for user interface and Java for backend. Lakini Jetpack Compose imezi integrate zote pamoja, yani user interface pamoja na backend zote unazifanya kwenye sehemu moja. Kwa hivyo feature kubwa sana unapatikana katika Jetpack Compose ni kwamba yenyewe no need to use XML, imereplace ile XML, huitumii tena. Kwa hivyo unakuwa unacheza na upande wa backend peke yake. So hii imepelekea development time kuwa ni ndogo na application ikawa ni slight. Application inakuwa ni nyepesi sana, okay? So traditional method ilikuwa ni ipi? Ilikuwa wewe unaanza kutengeneza kwanza user interface kwa kutumia XML kwenye Android application. Baadaye unakuja katika upande wa backend kwa Java programming. So inachukua muda mrefu sana. So tuangalie leo hii Jetpack Compose ina vitu gani ndani yake, faida zake ni zipi ukiitumia hii, na mengine ambayo tutayaona katika hii video tutorial, okay? So dhumuni la video hii ni kufahamisha kwamba kuna library ya Kotlin inaitwa Jetpack Compose. Ni Kotlin oriented, ambayo kwamba hii library ina kusaidia kutengeneza application ya Android kwa kuintegrate user interface pamoja na programming humo ndani, okay? So kwenye hii hapa Jetpack Compose, ili uweze kuitumia kuna vitu vinavyohitajika. Cha kwanza ni SDK, cha pili ni JDK. Ina requires SDK and JDK. What is SDK? SDK is software development kit. Yani ni set of libraries, classes, built-in methods ambazo utaziimport kwa ajili ya kufanya task fulani. For example, nataka ku create user interface fields or date picker. Hizo zote zimeshakuwa defined kwenye built-in classes. Hizo classes zipo ndani ya libraries ambazo utaziimport. So importation inafanyika within software development kit. So ina require SDK and JDK. SDK ni software development kit ya Java na JDK ni Java development kit. Ni environment ambayo inawezesha ku run program. Yani ili uweze kuicompile program unahitajia JDK, Java development kit. Na ili uweze kuicreate ile application unahitajia SDK, software development kit. Kwa hivi vitu viwili ni tofauti. SDK for building application, JDK for running application. So SDK ime contain a number of classes and methods, you can say libraries, ambazo hizo unaziimport. Tunafahamu import inajulikana na importation, kwa unatakiwa utumie SDK. So for you to use Jetpack Compose, you need to install SDK and JDK. Na obviously ukiinstall Android Studio inakuwa na hizi features za SDK and JDK, okay? And Jetpack Compose is Kotlin oriented, is Kotlin library, is a Kotlin library. So by default ukitumia Android Studio, hii Jetpack Compose imeshakuwa included. So wewe ni kuitumia tu. Kwa ni Kotlin. Ni kwa ajili ya Kotlin. Si kwa ajili ya Java, no, is for Kotlin, okay? And Jetpack Compose ni declarative user interface like JavaScript syntax, okay? Jetpack Compose is JavaScript syntax. Unaweza kusema kwamba Kotlin is JavaScript syntax, okay? What is JavaScript? JavaScript is a scripting language, but sometimes it is a programming language. So inaweza perform back-end operations, okay? It perform back-end operations is a programming. It perform front-end operations, it is a scripting, okay? So zile syntax za JavaScript zinafanana na za kwenye Kotlin, kwenye Jetpack Compose. So declarative user interface ni more closer kwenye ile language ambayo ni human language. Yani language yake ni
ipo closer na human language, ni readable kabisa, unaielewa. Okay, ukicompare na Java ni complicated. Primarily for Android application development. So Jetpack Compose, also Kotlin, easy for Android and not otherwise. So kwa sasa currently Kotlin and Jetpack Compose is for Android application, not for desktop, for web, or for iOS. Okay, is for Android only. Okay, so cross platform, okay, and offers conscious and expressive user interface development. Conscious syntax as well, zile syntax na zile code unazoziandika zipo katika hali ambayo kwamba ni conscious. Expressive ni zenye kujieleza, zile kodi zake ni lugha ambayo kwamba ni human readable, na user interface yake ni interactive. Unaweza kusema ni yule mtumiaji wa application ana feel yupo na application. Ni material design, as unaweza kusema material design. Kwa nini? Kwa sababu una integrate back end na front end within the same file. So previous patumia XML na Java, XML peke yake, Java peke yake, unatengeneza interface peke yake, baadaye ndio unatengeneza Java peke yake. Hiyo sio expressive na sio conscious. Kwa hivyo ukitumia Kotlin na Jetpack Compose, umo unaandika kodi, umo unaandika interface. What is interface? Is widgets. Interface is about widgets. Architecture ya Jetpack Compose in Kotlin kwa pamoja is like Flutter. Okay, is like a Flutter. In Flutter humo katika file ambao unaandika kodi za Dart. Okay, humo unazi include widgets, kwa sababu kwenye Flutter humo widget, humo backend unafanya humo. Another example ni kwenye web development. Unaweza kuwa na file la PHP, lakini inside PHP kuna kodi za HTML, inside HTML kuna CSS. Vyote vipo ndani ya file moja la PHP, yani umelisave file extension.php, lakini ndani yake kuna kodi za HTML. Lakini previous HTML ilikuwa inatengeneza vitu separate, file PHP peke yake na HTML peke yake. Ile inakuwa kidogo sio expressive sana. Kwa hivi sasa architecture ya Jetpack Compose imefuata Flutter. Okay, why Flutter? Kwa sababu kwenye Flutter una just kuandika Dart programming language, inside una include widgets. Flutter is about widgets. Also in Kotlin also is about widgets. Unaandika kodi za Kotlin programming, unajumlishia umo na widgets. Widgets is user interface na ni more expressive. Okay, other thing is part of Android Jetpack suite. Hii hapa Kotlin na hii Jetpack Compose ni part ya Android Jetpack suite. Okay, and then not directly compatible with iOS. So the main objective of Jetpack Compose is to materialize Android application development and not otherwise. Okay, so you can't create cross-platform application kwenye Jetpack Compose. Huwezi kutengeneza cross-platform application kama vile iOS, web application, desktop application. No. Okay, why? Not intended for web development. No. For iOS. No. For desktop. No. Is native for Android. Okay, so native Android focus. It is for Android only. And the main objective is to materialize Android application development. Why? Because we integrate user interface and backend programming within the same file. Okay, so that is a concept. Okay, so now enables building modern. Okay, enables building modern and reactive user interfaces. So Jetpack Compose inawezesha kutengeneza user interface ambazo ni za kisasa zaidi. Okay, modern ni za kisasa zaidi, reactive user interface, material like look inaonekana, material design, ile user interface yake inakuwa ni material design. Okay, then supports building complex user interface components efficiently. Okay, supports building
complex user interface. User interface ambayo ina require more requirements, more widgets. Kwenye upande wa XML, ukitengeneza application ya Android ukatumia XML, of course utaface challenge ya kutosha sana kwa sababu XML ni limited. Huwezi kutengeneza user interface ambayo ni complicated kwa sababu application itakuwa ni nzito kwenye kurun kwa sababu ile application inataka features nyingi na XML kila kitu lazima ukidefine from the scratch. So disadvantage of using XML ni kwamba everything you need to define. That is a disadvantage. Everything you need to define. For example, you want to create submit button, input fields, and date picker, and text view, image view, and spinner, and slider. So those are widgets you need to define from the scratch. Everything you need to define from the scratch kwenye Android. Lakini kwenye Jetpack Compose una import library ya kukufanya wewe ukaionyesha image. Okay, if you want to create image, import library. If you want to create a slideshow image, import library. Okay, if you want to create login form, import library. Hiyo ni kwenye Jetpack Compose. But in Android, if you want to create login form, you need to define from the scratch. Kwa hiyo from the scratch maana nini? Unazitengeneza XML zile zake, yani kama ni text input fields unatengeneza zile kodi zake za XML, edit text, submit button, everything you need to define. Efficient na kwa ni ndogo kwa sababu kitu kikidefine mwenyewe na una little upo limited kwenye knowledge ya software development, of course hutafanya kwa ufanisi. Hiyo interface itakuwa haipo katika ufanisi kwa sababu umedefine mwenyewe. Lakini kitu ambacho una import library kwanza afu unaitumia library kutengeneza kitu kingine, of course wale utengeneza ile library wana experience ya kutosha sana kwenye upande wa software development. Kwa wanajua kinachotakiwa kuwekwa ni kitu gani. Ndio maana kitu kikifanyika kwa kutumia library kinakuwa na efficiency kubwa kuliko kukifanya kwa kutumia njia za kawaida. Kwa mfano mimi nataka nitengeneze login form kwa kutumia library ya Python, lakini wewe tengeneza login form kwa kuandika kodi zako mwenyewe. Of course hii nilotumia library itakuwa ni nzuri zaidi na itakuwa na security kubwa kwa sababu wale waliotengeneza ile library ni watu ambao kwamba wana experience kubwa sana ya programming na ni makampuni. Of course makampuni ambayo ni makubwa sana katika upande wa information technology. Kwa wanatengeneza product ambayo imeenda shule. Tofauti na wewe kutengeneza user interface ya kwako, vitu hutavipanga vizuri. Kwa hiyo unapotumia library maana yake una import, una just call zile features, colors, alignment zile na nini zote just kuzicall. Okay, that is a concept. So hiyo ni end of this presentation. Kwa tunaangalia what is Jetpack Compose. Is Kotlin oriented. Kwa hiyo ku build what Android application kwa kutumia muda mchache sana na efficiency ilikuwa kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu kodi za user interface na backend programming unazinclude sehemu moja na kila kitu unatumia library. Una import library, unatumia widgets like that or Flutter. Unavyofanya kwenye Flutter na huko unafanya hivyo hivyo. Hiyo ndio Jetpack Compose. While traditional tulikuwa tunatumia XML na Java. XML ni kwenye upande wa user interface, Java kwenye upande wa programming. Sasa niambie wewe uanze kutengeneza interface uje tena baadaye back end, efficiency na kwa ni ndogo. Sometimes program inaweza experience downtime kwa sababu ya mzigo mkubwa wa code ulioweka